Let us see another example of convolution sum. So here x of n is given as 1 by 3 raised to minus n u of minus n minus 1, and h of n is given as u of n minus 1. So first of all, let us take 1 by 3 raised to minus n u of minus n minus 1. So what is u of minus n minus 1? So u of minus n minus 1 means u of n is the unit step function. So it is like this. It is equal to 1 for n greater than or equal to 0 here. So this is u of n. So u of minus n will be the time reversed form of it. It is like this. This is u of minus n. Now u of minus n minus 1. So the time reversing, we have to shift in the left direction. So minus n. So you can see this is 1, this is minus 1. Minus n minus 1. So u of minus n shifted by 1 location. So this will be minus 1, this will be minus 2, and this is equal to 0 here. So this is u of minus n minus 1. So here u of minus n minus 1 we have seen here. So it is in fact ranging from minus infinity to minus 1. So it is having a value of 1, which is minus infinity to minus 1. Anyway, the first part of it is 1 by 3 raised to minus n. So what is 1 by 3 raised to minus n? 1 by 3 raised to minus n means 1 by 3 raised to minus n. So that is 1 by 3 raised to minus 1 into n, or minus 1 into whole raised to n. So what is 1 by 3 raised to minus 1? That will be equal to 3. So that is nothing but 3 raised to n. 1 by 3 raised to minus 1 is 3. Okay, 1 by 3 raised to minus 1 is 3. So that is equal to 3 raised to n. Or in another way, it can be put as 1 by 3 raised to minus 1 is 1 raised to minus n into 3 raised to minus n. So 1 raised to minus n is in fact that is 1 by 1 raised to n. 3 raised to minus n is 1 by 3 raised to minus n, that is 3 raised to n now. Okay. So 1 raised to n is nothing but 1, so that is equal to 3 raised to n. So in any way, we know that 1 by 3 raised to minus n is nothing but 3 raised to n. So 3 raised to n into u of minus n minus 1. So that is the first signal x of n. Second one is h of n. That is u of n minus 1. U of n minus 1 means what? U of n is here, u of n minus 1. So simply shifting one direction, right. U of n minus 1. So this is 0, this is 1, 2, like that. So this is u of n minus 1. U of n shifted by one direction. Shifted by 1 in the right direction. So when we consider y of n, that is x of n convolution h of n, as per the equation sigma k equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k. Okay. Now we can see the figures which represents these signals. So I will show you the figure which shows this signal. Just a minute. Just a second. You can see the first one, that is 3 raised to, the first one is in fact we obtained as a 3 raised to n into u of minus n minus 1. So as per the equation, this is x of k. So we have to x of k, so
n-ന് പകരം k നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 raised to k, 3 power k, u of minus k minus 1. So 3 raised to k ആണ്. So 3 raised to k is what here? u of minus k minus 1 is in fact, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്, that is in fact ranging from minus infinity to minus 1. Okay, it is having 1 minus infinity to minus 1. And along with that, we have to put 3 raised to k. 3 raised to k means here when k equal to minus 1, that will be equal to 3 raised to minus 1. Next one, k equal to minus 2 means 3 raised to minus 2. K equal to minus 3 means 3 raised to minus 3 raised to minus 1 is what? 1 by 3 ആണ്. 3 raised to minus 2 is 1 by 9 ആണ്. 3 raised to minus 3 is 1 by 27. So it's exponentially will decrease ചെയ്യാണ്. So minus 1 മുതൽ exponential ആയിട്ട് decrease. 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 like that. So you can see. So this 3 raised to when u of minus n minus 1 is in fact, this is up to minus 1 വരെ ഈ രീതിയിൽ exponential ആയിട്ട് vary ചെയ്യുകയാണ്. 0 മുതൽ it will have a value equal to 0. അപ്പോൾ u of minus n minus 1 equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് this will exist only up to minus 1. Second function h of k, that is u of n minus 1. That is not in terms of k, that is u of k minus 1. u of k minus 1 is in fact ഒരു value ഇങ്ങോട്ട് shift ചെയ്യുന്നു. So that begins here at n equal to or k equal to 1. Now as per the definition, this is sigma x of k h of n minus k. So we have to find h of minus k കണ്ടുപിടിക്കണം, then h of minus k plus n. So h of minus k നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. So this is h of minus k. So minus k plus n. So n equal to 0 ൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. So depending upon the value of n, we can shift this waveform. Minus k plus n എന്നായതുകൊണ്ട് minus k plus n. So depending upon the value of n. n positive ആണെങ്കിൽ right leg shift ചെയ്യുന്നു, n negative ആണെങ്കിൽ left leg shift ചെയ്യുന്നു. Okay. So we can see when we are multiplying these two signals, x of k, so this is our x of k and h of n minus k. So this is the h of n minus k. So you can see when n equal to 0 ൽ ഇത് minus infinity മുതൽ minus 1 വരെയാണ് exist ചെയ്യുന്നത്. Okay. This signal as well. Minus infinity to minus 1. Okay. So that is in the case of n equal to 0. And for other values of n, we can see n ന്റെ value മാറുമ്പോൾ what will happen. So we can see n less than 0 ൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും, so y of n നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, sigma k equal to minus infinity to n minus 1 3 raised to k. Whereas n greater than 0 ആണെങ്കിൽ that will be equal to k equal to minus infinity to minus 1 3 raised to k എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുലയ്ക്കായിരിക്കും അത്. Okay. So we are getting two different outputs. So when n is less than 0. So what is the significance of n less than 0? n less than 0 യുടെ significance എന്താണ്? n less than 0 വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും you can see this h of k, this section. So it is second signal. First signalന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല, രണ്ടാം സിഗ്നൽ h of k ആണ്, h of minus k plus n അല്ലെങ്കിൽ n minus k എന്നായതുകൊണ്ട് minus k plus n ആണ്. അപ്പോൾ ആ n ന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ h of k എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ h of minus k എന്നുള്ളത് it will shift. h of minus k will shift, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. So h of minus k plus n. So n ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ h of minus k തന്നെ. n ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we know h of minus k minus 1 അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു n ന്റെ വാല്യൂ -1 ആണെങ്കിൽ h of minus k minus 1 ഒരു വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം we know that it will end at minus 2. Okay, end at minus 2. So we know that this value of n here n equal to minus 1. Minus 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് minus 2 ലായിരിക്കും end ചെയ്യുന്നത്. So n minus 1 ലാണ് ഈ സിഗ്നൽ end ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is means from minus infinity മുതൽ ഇവിടെ this signal will be up to n minus 1. Okay, so we can say that n ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ up to n minus infinity മുതൽ n minus 1 വരെ. വേറെ n ന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ minus k plus 1 ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദീസ് ടു സിഗ്നൽസ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി അപ് ടു മൈനസ് 1 വരെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് n ന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we know that it will exist from minus infinity മുതൽ minus 1 വരെ ആയിരിക്കും. വേറെ n ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ n is in fact existing from up to n minus 1. Minus infinity മുതൽ n minus 1 വരെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. So the first one is here. The first one is that sigma k equal to minus infinity to n minus 1 3 raised to k. Second case വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും n greater than 0 ആണെങ്കിൽ sigma k equal to minus infinity to minus 1 3 raised to k. Greater than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ greater than 0 ആണെങ്കിൽ minus infinity to minus 1. Less than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ that's up to minus infinity to n minus 1 3 raised to k. So minus infinity to n minus 1 3 raised to k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is actually minus infinity to minus 1 3 raised to k?